Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem KaMaL, a to jest 8 odcinek, o ile się nie mylę, z naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Ruszajmy dalej. Jak pamiętacie, musimy oczywiście tutaj dalej przekraść się przez tą strefę konfliktu. Jesteśmy w kolejnym rejonie i no tu będzie... Czy to jest PMC? Tak, ale go zabili już, dobra. Także nie muszę się nim przejmować jakoś specjalnie. No i ruszajmy dalej. No na szczęście ten konflikt nie jest tutaj aż tak eskalowany jak w przypadku poprzedniego aktu. Wiecie co, ja może szybko wstanę. Dobra. Posiedzimy sobie chwilkę w tym cieniu z racji tego, że chciałbym, żeby Snake'owi całkowicie przeszedł stres. Bo musicie wiedzieć, że od poziomu chyba 50% stresu, o ile się nie mylę, po pierwsze spada nam zdrowie psychiczne, a po drugie Snake'owi się trzęsie ręka i o wiele trudniej jest celować. I teraz tak, ja muszę przejść w tą stronę, tam prosto. No dobra, to najlepiej będzie przejść wzdłuż tej lewej krawędzi mapy naokoło, aż w końcu dotrzemy tam na miejsce. No cały czas się martwię, wiecie co, o tą baterię odcinku, bo ona niby nie zużywa się aż tak szybko, ale widzę, że nie ma jej już zbyt dużo. Ale odcinku jest naprawdę mega przydatne, niezbędne wręcz. Dobra, może ja sobie je na chwilę chociaż wyłączę, skoro jestem w trawie. Tutaj tak aż tak bardzo tego odcinku nie potrzebuję. Niech tam ta bateria się trochę odnowi. I ruszajmy w tej trawie właśnie. Niech ten kamuflaż się jeszcze zaadaptuje. 99% kamuflażu mamy. Jesteśmy niemalże niewykrywalni. No dobra. A tu mamy samych PMCs, zobaczcie. Tak, pytanie co teraz? Jak to kurde wygląda? Ja tego gościa to bym się pozbył, tylko... Czekajcie, bo ta trawa mi trochę zasłania. Wow, wow, wow. A, okej, dobra, dzięki panowie. Dobra, ten wybuch oddał mocno. Dobra. Nie wiem, czy do mnie ktoś strzela, czy... O, M64, proszę bardzo, naprawdę potężna pukawka. Na pewno się kiedyś tam nam przyda. Tak jak to było na przykład w Metal Gear Solid 3 pod koniec gry, gdzie używaliśmy właśnie... Oho, co się dzieje? Snake, the rebels have got an armored dozer. They're probably gonna use it to bust their way into the mansion. Give it some cover and it might get you inside the compound. A, okej, o taką teraz nam zasugerował, że jeśli będziemy osłaniać ten buldożer, no właśnie, to uda mu się zniszczyć bramę do środka tej rezydencji, dzięki czemu będziemy mogli my się tam dostać. No i to mi się podoba, o to chodzi. Dobra, lecimy. Okej, tylko teraz jak tu właśnie przejść, żeby nie dać się wykryć? Rebelianci się co prawda przedarli, ale ja pierdzielę. Ale najlepiej to im nie idzie. Już w środku tej rezydencji. Czekajcie, nie, tu mamy rebeliantów. Gdzie ja muszę konkretnie przejść teraz? Aha, może najpierw wejdę do posiadłości, bo nie mam mapy pokazanej. Naomi's lab is somewhere inside those mansion grounds. Proceed immediately. Infiltrate the place and find out where she is. No dobra, 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 tylko poczekajcie jak to się prezentuje na mapie. Aha, ja muszę przejść jakby za ten dom. Chyba kojarzę mniej więcej jak się tam przechodziło. Tylko tak, jak to teraz zrobić, żeby... Kurde. Wiecie co, ja powinienem przejść tutaj na drugą stronę, ale... Pytanie, czy mi to wyjdzie. Nie wiem, czy ja tu nie oberwę jakoś przypadkiem. Chociaż nie, dobra, oni są zbytnio zajęci walką. Ja ich za bardzo na szczęście nie obchodzę, więc możemy ruszyć się w tamtą stronę. Co to za muza była? Dobra. I wydaje mi się, że chyba to przejście, wiecie co było za domem? To była taka dziura w murze, żeby się przeczołgać. Tak mi się coś kojarzy. Teraz zobaczymy, czy miałem rację. No gdzieś to tutaj było, tak mi się wydaje. Dobra, może już lepiej kucnijmy, bo widzę, że... Przy okazji dobrze, że mamy cień. Bo Snake'owi zregeneruje się zdrowie psychiczne.
Kurde, strasznie dużo do tych PMC, ja nie chcę z nimi zaczynać. Ale coś mi się tak właśnie kojarzyło, że gdzieś tutaj było właśnie przejście, właśnie była dziura w murze. Dobra, możemy się przeczołgać tędy, nie musimy się w ten konflikt w ogóle angażować. Ej, ale muszę przyznać, że w tym akcie skradaniem idzie świetnie. O ile w pierwszym nie było najlepiej, tak tutaj naprawdę radzę sobie dobrze. To mi się podoba. No dobra, tylko teraz jak tu właśnie było to przejście, to jest dobre pytanie. Bo ja tu żadnej dziury w murze na razie niestety nie widziałem. Możliwe, że ja to w ogóle ominąłem. Chociaż kurde nie, powiem wam, że to chyba nie tak jednak było. No bez kitu. A jakby tam się udać? Tym przejściem? Poczekajcie. Kurde. Jak tam się cholera dostać? Tu jest dziura jakaś. Może ja tam z góry muszę wskoczyć? Chociaż nie, no to by bez sensu trochę było. Nie no, tak to nie zadziała niestety. Nie wiem, być może ja powinienem wejść do środka tej rezydencji, ale... O kurde. Dobra, kładź się stary na glebę. Okej, uśpimy go. Dobra, nagle koleś mi się tu z życi totalnie pojawił. Pierwsze wykrycie, oczywiście akurat kiedy powiedziałem, że mi dobrze idzie skradanie, to takie typowe. Dobra, poczekajcie, bo widzę, że... Mamy też jakieś przejście w tym miejscu i się zastanawiam, być może ja tędy powinienem wyjść. Nie, no też nie. A, chyba wiem, ja chyba wiecie co, ja chyba muszę się pozbyć PMCs. I wtedy mi rebelianci otworzą przejście. Możliwe. Kurde, oni się już teoretycznie ich pozbyli. Dobra, no i... Nie wiem, czy ktoś jest w środku? Oho, czekajcie. O kurde. Ostrożnie. Dobra, CQC poszło. No, trochę tej fazy alarmu niestety doświadczymy, ale próbuję po prostu znaleźć jakąś drogę sensowną. Bo być może faktycznie to było w tym domu. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić na ten moment. Playboy w sypialni, czemu nie? Bo naprawdę nie wiem, którędy ja powinienem ruszać teraz. Tędy być może? Tak, tutaj, proszę bardzo. Tak, dokładnie, to było tu. Okej, no dokładnie w to miejsce powinienem iść. No dobrze, tu widzę, że mamy Claymora. Weźmy go sobie. Ale zanim pójdziemy dalej, to poczekam jeszcze, aż mi się stres zregeneruje, bo naprawdę mam go sporo. Więc nie ma sensu też iść dalej, kiedy w ogóle... A, to jest też ciekawostka, że jak za długo stoimy w miejscu i kucamy, to Snake tak się bije tam w dolny odcinek kręgosłupa. Nie wiem, czy to było chyba nawiązanie do tego, że Snake ma lumbago, z tego co pamiętam? Chyba tak. Wiecie, choroby starcze i te sprawy. Niestety, ale nasz Snake'uś już jest, no, staruszkiem. Ja powiem wam, jak przechodziłem grę po raz pierwszy, to właśnie ta historia też ze względu na ten zespół Wernera naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Bo tutaj, no, Snake'a nie postarzano, wiecie, tak dla beki, tylko to naprawdę jest bardzo rozsądnie wyjaśnione fabularnie, co zresztą jeszcze, no zobaczycie później oczywiście. Ja tutaj nie zamierzam żadnymi spoilerami walić jak najbardziej. Absolutnie nie będę wam psuć tej zabawy, bo fabuła jest genialna i nie chciałbym tutaj właśnie spoilerować nikomu. Then we'll have to make a lot of changes. Yes, that's right. We'll need another go at it. That won't be a problem.
Yes. I've taken care of it. Of course. Yes, I understand, but... Yes, the next test. Naomi. And things on your end? I see. We're on schedule here as well. I know. Me too. Until then. Naomi. Snake. I knew you'd come. You and I, neither of us can escape our fate. I haven't seen you since Shadow Moses. How long? 10 years? 9. And Dr. Emmerich, is he with you? Why? I thought he'd be the only one able to open the mail I sent. Not many people could recognize 4D sound data in a soliton radar file. How is the good doctor? Otacon's fine. He's the same as ever. Otacon? I see. Who were you just talking to? Liquid. Although I suppose he's really Ocelot, from a medical standpoint. I thought he was here. He's not, at the moment. Where are all the guards? They know I won't escape. I'm powerless to resist. I have no choice but to cooperate. Naomi. What happened in the Middle East? What you saw was the soldiers' emotions run amok. Another product of the system? You don't trust me? I'm not sure yet. And if I answer your question, Let's hear it first. Liquid... We thought the SOP was an ID control system designed primarily to maintain order and control in battle. And we were right. But only partially. SOP had another function. To control people's senses. The nanomachines inside soldiers' bodies adapt to different conditions, promoting the release of neurotransmitters, hormones, and stimulants, giving them an edge in battle. They can create an artificial combat high by releasing endorphins at the same time a soldier kills an enemy. Or they can suppress hormones to neutralize the soldier's emotions, prevent them from panicking and engaging in friendly fire or needless massacres. It's all controlled by the system's core AI. It artificially controls the soldier's pain, emotion, senses, in other words, the essence of his being.
The skyrocketing demands of the war economy have fueled the demand for more soldiers and more fighting. This in turn led to the development of technologies to rapidly improve their combat abilities and control their actions. The system ensures a steady supply of battle-optimized soldiers at a minimum of cost. But you, of all people, must understand, Snake, that unlike combat technique, a soldier's senses can't be taught. They must be earned through experience. Does this have something to do with that test of yours? The goal was to release the soldiers' nanomachines from the system, but we didn't know about the mental control. And the nanomachines went berserk? No. Our test was a success. At least it confirmed our hypothesis at the time. Just as we predicted, the nanomachines stopped functioning, and the PMC soldiers were freed from the grips of the system. But the moment the system stopped, all the pain and fury and sorrow, all the trauma and stress, all the hatred, regret, guilt, all the sensations that had been suppressed were unleashed within their hearts. Their memories, unlike their senses, weren't erased. Each enemy soldier they'd killed, each lost comrade, each threat of violence against the innocent, every act of war they'd committed was etched firmly in their hearts. In suppressing the user's mind, the nanomachines exact a heavy burden on his heart. The user's body rejects the nanomachines. This reaction must then be suppressed with drugs. Before the user knows it, his mind is in complete shambles. Snake. Remember Frank? Frank Yeager. Gray Fox. They twisted his body for their experiments and nullified his broken heart with nanomachines. SOP has taken it even further and applied it to living human beings. The sins of war these soldiers carried inside them returned to assault them in the form of unimaginable shell shock. The meaning in the system may have changed, but the battlefield hasn't. Until that point, war was like a game to them. And then suddenly, reality came crashing down. Ordinarily, our hearts are hardened through experience. Even the most grizzled veterans live with an inescapable guilt they've had to overcome bit by bit through the years. And even then, it never truly goes away. For a mind lacking that essential experience, it was simply too much to bear. But what about me? I've never been under the system's control. That's why I want to examine your body. You need to know too. All right, Snake. Undress. Snake, what's gotten into you? Hurry up. Oh my God. Snake. All right, let's just get this over with. Yes. Of course. I'm sorry. Snake, do you remember what I told you in my video mail about the first generation of nanomachines? The ones you stuck me with at Moses. Yes.
The nanomachines are recharged by your body heat. They won't stop functioning until they're all extracted. Or until you do. Most of them were lost through bleeding and excretion, but around 30% still remain inside your body, attached to your cells. Not finished yet. The first generation were never ID registered, so they don't react in the same way as the SOP nanomachines. Ready? But they may be interfering with your body and with your heart. So, does the aging have something to do with fox dye, too? No. Your telomeres were intentionally set up to be short, regardless of the age of the original. One of the genes that inhibit reproduction and aging, the Clotho gene, was intentionally mutated as well. But more importantly, your chromosomes, like liquids, were provided with terminator genes to prevent them from making copies. Why? Your clones created for one purpose: war. And so, in order to prevent you from being abused by clients or stolen by the enemy, they shortened your lifespan and removed your ability to reproduce. It was a safety device to ensure that the seed of Big Boss didn't end up in the hands of others. The reason you're aging so rapidly isn't because of disease or faulty research or fox dye. It's how you were born. It's your natural lifespan. Dobrze, zapiszmy grę. Ale naprawdę to był mega przykry widok, kiedy Snake się rozebrał i no było widać, jak przyspieszone bardzo jest to starzenie. Przecież on wygląda, jak miał z 80 lat. Mimo że ma 40, dobrze pamiętam? Tak, 40. Chyba 42 dokładnie. The truth, Naomi. How long is my body gonna hold out? Your cells, blood, organs, nerves, skeletal system, muscle tissue. Every part of your body is aging rapidly. An ordinary man wouldn't even be standing by now. Snake, the only thing keeping you together is the strength of your will. How long do I have? Half a year. Don't. Snake. There's something I have to tell you. Now what? You and I both know your body is approaching its limit. But when I said half a year, I wasn't talking about your lifespan. What do you mean? We can't get rid of the fox dye in your body completely. At this point, it's circulating within you like a normal virus. Yeah, so? Listen to me. Fox dye only kills its victims when the infected person's genetic code fully matches the genetic sequence programmed into the virus's receptors. In other words, it only attacks targets with specific genes. I know. That's what killed the AT president. And Liquid. Yes. And at the same time, it's set up to protect those not designated as targets from the virus's harmful effects. Here, I'll show you. The receptors on the fox dye inside your body are breaking down. The rapid aging process is changing the environment within your body. As a result, the virus is starting to mutate. The viruses on the left are fox dye in its original form. The ones on the right I took from your body. They're already mutated. The receptors,
They're wearing down. Meaning? This mutated version of Foxdie could activate even if the infected person's genetic pattern doesn't perfectly match the receptors. Which means the virus is becoming indiscriminate about what type of target it kills. Ever since Shadow Moses, Foxdie has been breeding continuously in the nanomachine colony inside your body and dispersing into the air. But there are no more targets to attack, so there haven't been any more outbreaks. However, if the receptors continue to wear down, it'll become a killer virus that attacks untold numbers of victims. What if we kill them all? Remove them from the body? There are no antibodies either. I don't know what percentage of the receptors have to break down, or how many people will be targeted when that happens. But what is certain is that people will begin to catch Foxdie through airborne transmission. It'll start with those closest to you. Then, one by one, they'll lose their lives. The part of the virus that distinguishes between individuals will start to break down in about... Half a year. No. 3 months at the most. 3 months? Ironic, isn't it? You've spent your entire life saving the world from Metal Gear, from nuclear annihilation. And now, you're becoming a doomsday device yourself. I can't predict exactly how devastating the epidemic will be. Whether just 1% of the human race could unlock the broken receptors, or whether we all can. In either case, 3 months from now, you'll be a walking biological weapon. If it were up to me, you'd be quarantined already. It's not over yet. I know. You still have a job to do. You have 3 months. Still enough time to think once all of this is done with. And if I choose death first, will that stop Foxdie from spreading? When the host dies, the virus dies with it. Snake, tell me one more thing. Have you been to a hospital lately? Yeah, While you were there, did they give you an injection? don't they always? Take a look at this. These came out of your body as well. It's a new strain of Foxdie, one I've never seen. Someone must have put them in you recently. Do you have any idea who? Him. The new Foxdie strain is starting to multiply rapidly. What's in it? I can't say for sure. I'll need to do some more tests. Here, take this. It contains the same substance the soldiers' nanomachines secrete inside their bodies. It's a drug that inhibits the nanomachine's ability to regulate the senses. The nanomachines inside the body malfunction when the system interferes with them. It triggers a reaction in the body, which is why you're having the seizures. Give yourself a shot whenever they get bad. It's potent, so use it sparingly, unless you want to end up an invalid. It may restore your psyche for a short while, but use it too often and the amount restored will start to decrease.
I've been a fool. I let myself drown in my nanomachines, and now I'm trapped by them. You said yourself we mustn't allow ourselves to be chained to fate. I can't slip free. Then I'll free us both. Where's Liquid? I can't tell you yet. Not until you free me. Do we know? Liquid left here last night. Where was he headed? Those are my terms. I can't leave this place of my own will. What are you talking about? I'm being watched. Liquid has altered his plan. Removing the system will only cause his army to collapse from within. So he's chosen to seize control instead. Liquid's objective is to hijack the SOP system. He'll use it to create the ultimate army of perfect soldiers and launch his insurrection against the Patriots. There's a name for his new plan. He calls it Guns of the Patriots. Guns of the Patriots. This place isn't safe. Come with us. This way. No i dobra, moi drodzy, słuchajcie, przechodzimy w tym momencie do rozgrywki, ale ja niestety jestem zmuszony zakończyć odcinek. You'll have to break through to go after Naomi. Take out those enemy soldiers and clear a path. Mamy tutaj teraz, no będzie tutaj teraz sporo akcji, ale tak jak mówię, ja niestety odcinek, moi drodzy, muszę zakończyć, bo no nie chcę go po prostu przedłużyć. Mamy ponad pół godziny, były tak naprawdę same cutscenki tutaj, więc myślę, że możemy w tym miejscu sobie już właśnie zakończyć, a tą walką zajmiemy się w następnym odcinku. Także to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia na dniach w kolejnym odcinku z Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Na razie.